Muy buenas tardes a nuestra comunidad y muchas gracias por tomar parte en este evento. Estamos esperando para ver que entren las personas, si nos da unos cuantos momentos. Ahora empezamos. Aún siguen subiendo los números, si nos dan unos cuantos momentos, por favor. Y bienvenidos a todos. Muy bienvenidos a los que acaban de llegar. Estamos esperando que entren todos los participantes. Si nos dan unos cuantos momentos, ahora estamos con ustedes. Muy buenas noches. Ok. Bueno, empezaremos. De nuevo, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y ser parte de este evento. Bienvenidos a nuestra reunión de las familias en comunidad en español. Mi nombre es María Peña Mercado. Estoy aquí para servirles como la directora ejecutiva de aprendizaje y asociaciones comunitarias. La presentación de esta noche incluye varios panelistas. Les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que compartan su nombre y su posición. Empezaré, por favor, con Diane Bradford. Would you like to introduce yourself, please? Thank you. My name is Diane Bradford. I'm the Communications and Public Relations Director for the school district. You're supposed Muchas to gracias, Diane. Yes. How about Brooke? Hola, my name's Brooke Trissler. I'm the Chief Technology Officer. Karen? Hi, I'm Karen Mosaker. I'm the Executive Director of District Support Services. Pat? Good evening. I'm Pat Hegarty, Executive Director of Secondary Education. Let me see. Heather? Hi, good evening. I'm Heather Tauyek, Deputy Superintendent. Lisa? Hi, I'm Lisa Pitch. I'm the Director of Special Services here in Mukilteo. Patty? Hi, I'm Patty Dowd, Executive Director of Business Services. Maria? Hello, everybody. Well, I'll hand it over to Bruce. Is Bruce here? He's not here yet. Not yet. We're working on getting them in. And we're going to hold off on Dr. Brynelson. Muchas gracias a todos por presentarse. A lo próximo, sí gusto también pedir que el señor Castro se presente. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Alonso. Yo voy a ser el intérprete durante esta reunión. Muchas gracias a todos. A lo próximo, dado que no somos un grupo muy grande, pensamos que sería mejor usar la caja de preguntas y respuestas para responder a sus preguntas. Así es que, si durante el evento se le ocurre alguna pregunta, puede colocar sus preguntas y comentarios en la caja de preguntas y respuestas situada en la parte inferior de su pantalla. Al fin de la presentación, tendremos tiempo para responder a sus preguntas. Con mucho gusto intentaremos responder a tantas preguntas como el tiempo nos permita. Ya que somos pequeños, me imagino que tendremos muchas preguntas y mucho tiempo para responder. También, para su información, estamos grabando esta sesión para poder compartir la información con todas las familias por correo electrónico. Además, la grabación se publicará en el sitio web del distrito en un par de días. Ahora, con mucho gusto y placer, les presento a nuestra superintendente del Distrito Escolar de Mukilteo, la doctora Allison Brynelson. Dr. Brynelson, I leave it to you. Thank you, Maria. So the way that we like to start our formal meetings is to have a land acknowledgement. So I'm going to ask Alonso to read the land acknowledgement that we usually share before meetings. Quisiéramos comenzar reconociendo que nos reunimos en las tierras ancestrales del pueblo y la gente Salish, que han vivido en la cuenca del mar Salish desde tiempos inmemoriales. Respetamos este lugar y honramos la conexión espiritual sagrada con la tierra, el agua y sus gentes de tiempos pasados, presente y futuro. Al reconocer estas tierras y sus habitantes indígenas, nos remontamos a nuestra propia indigeneidad
y reflexionamos sobre los impactos del colonialismo y las tierras de las que proviene nuestra propia gente. Estamos conectados con nuestros antepasados a través de esta conexión con la tierra, porque la tierra es lo que nos conecta a todos. Nos unimos para expresar nuestro más profundo respeto y gratitud a la gente tradicional de este territorio, las gentes Snohomish y Tulalip, por su cuidado y protección de la tierra que actualmente ocupamos. Thank you. I want to welcome everybody for attending our town hall tonight in Spanish. Les quiero dar la bienvenida a todos por presentarse y acompañarnos en esta reunión. We are so glad that you're here, Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. and thank you for all that you're doing to support your students during distance learning. Y gracias por todo lo que están haciendo durante este tiempo de aprendizaje a distancia. Diane, next slide. So this is, if you've attended previous town halls, this is a review. Si usted han acompañado en los previos reuniones, esto es lo que vamos a revisar. And by review, I mean this is the approach that we have been following since July as we've worked towards bringing students to in-person learning. Y esto viene siendo al alcance que hemos utilizado desde julio para regresar los estudiantes a la educación en persona. So returning to in-person has always been our goal. Regresar al aprendizaje en persona es la meta. Health and safety for students and staff and families is a top priority. El estar saludables y seguros todos es la más alta prioridad. We are cautious and thoughtful as we plan. Vamos a ser precautivos y conscientes. And we follow the guidance of the Snohomish Health District and the Department of Health. Y seguimos las medidas del Distrito y Departamento de Salud de Snohomish para ayudarnos. And we continue to get new and updated information that requires us to be very flexible. Las informaciones nuevas y actualizadas requieren que nosotros seamos flexibles y adaptables. Our last town hall was October 13th and 14th. La última reunión era el 13 y 14 de octubre. And much has changed since then. Y desde ese tiempo mucho ha cambiado. And I'm just going to list a few things that have happened since October. Yo voy a dar una lista de unas pocas de las cosas que han ocurrido desde ese tiempo. So the case counts, COVID case counts went from double digits to triple digits in November and December. Los casos de COVID en noviembre y en diciembre han subido de 2 números a 3 números. But they have decreased during the last 2 months. Pero se han hecho más menos en los últimos meses. So the Department of Health changed the decision tree to make it that we could return more students in person with higher case counts. Entonces el Departamento de Salud ha permitido que regresemos más estudiantes con la elevación de los casos. Much data has been released that shows that schools are not super spreaders. So schools are safe as long as we follow the proper protocols with safety and PPE, so masks. Se ha acumulado bastante información indicando que las escuelas no son un sitio donde se puede enfermar los estudiantes. Y entonces, nomás necesitamos seguir las reglas de utilizar una máscara y tener mucho cuidado. Also, vaccinations have started to arrive in our county. También en nuestro condado han iniciado las vacunas.
And then finally, we reached a agreement with the teachers union on returning students preschool through 5th grade back to in-person. Y también hemos llegado a un acuerdo con las maestras para regresar los niños, los estudiantes de preescuela al 5º grado. And we still have work to do before we bring back middle and high school students. Y todavía nos queda trabajo antes de regresar a los estudiantes más grandes de la escuela media y también del high school. So this presentation is really for elementary students. Entonces, esta presentación se dedica a los estudiantes de educativa o educación primaria. Thank you. Diane, next slide. So this is our timeline to return our students to in-person through grade 2. So we're starting March 8th with 2nd grade. Esto viene siendo el calendario donde vamos a ingresar los estudiantes de nuevo, empezando con los de preschool el 8 de marzo. And we're hopeful to bring 1st grade back March 22nd. Y esperamos regresar el primer grado el 22 de marzo. And then kindergarten March 29th. Y luego el kindergarten el 29 de marzo. And we started with 2nd grade as our 1st grade level because they already know what school looks like. Y empezamos con el 2º grado porque ellos ya están acostumbrados y reconocen cómo es la escuela y el estudiar en persona. Diane, next slide. I'm just going to interject and say, Maria, am I missing anything? Okay, I'm reading your body language. So if you need to correct me on anything, just come off mute and correct me. Can I do the same, Dr. I'm, Bernaldson? Of course, of course. You I'm not both. missing anything, am I? No, well, I can't speak Spanish, but from what I hear, you're doing sounds so a good. phenomenal job. Thank you, doctor. But yes, Un Go ahead. momento, Dr. Bernaldson. Con mucho gusto, por favor, está disponible que pongan sus preguntas en la cajita debajo en donde tiene la Q y A. Y con mucho gusto, si podemos, intentaremos estar respondiendo a las preguntas. Dr. Bernaldson, I just clarified there was just a question that wasn't completed, and I wanted to make sure that they feel comfortable that they can complete a question in the Q&A box as they wish, and we will make an effort to respond as you are moving through. So please do not be disrupted by that. We'll take care of it on our end. Muchas gracias a todos. Thank you, Dr. Bernaldson. Alonso, do you have any questions of me before we move on? No, ma'am. You're doing a Okay. great job. Thank you. I needed that positive feedback. Thank you. Okay, so we surveyed families in kindergarten through 2nd grade to see what they wanted to do for the remainder of the school year. Hubo una encuesta y para saber lo que querían hacer los padres acerca del aprendizaje de sus niños. And we also surveyed our kindergarten through 2nd grade teachers to see what they wanted to do as well. Y también hubo una encuesta de las maestras de esos grados de kindergarten al 2º. So I'm going to review the questions that were on the survey. Vamos a revisar las preguntas que estaban en esa encuesta. So I'm going to say, Alonso, it's very important that families understand the first question, because at the last town hall, there was a lot of questions on whether or not students had to come back in person this year. And the answer is no, they can choose to stay 100% remote. Es bastante importante que en esta primera pregunta, los padres de los estudiantes entienden que no hay ninguna obligación que los niños tengan que presentarse en persona. Pueden seguir en el aprendizaje a la distancia por el resto de este año escolar. The second choice was
family, students could choose to return in person. So that will be 3 hours in the morning, and then they'll go home and complete the rest of their learning at home. Para los estudiantes que se van a presentar en persona, va a haber una escuela por 3 horas en la mañana y luego en la tarde el resto del día escolar se tomará el aprendizaje a distancia. So the next option that teachers had is very unique and different. La tercera opción es única y bastante diferente. Teachers could choose keep their current classes. A las maestras se les ofreció que cuidaran los mismos clases. And for those students in that class that wanted to come in person, they would come in person. And those that wanted to stay remote would stream in live while the teacher's in person teaching. Entonces, para los estudiantes que se querían presentar en persona, ellos pueden presentarse. Y los que no, que escogieron que no, se pueden ver en vivo las clases que se están dando. So Alonzo, do you think I gave you the right words for that, or do I need to say it in a different way? I think you did great. Okay, thanks. And then the last option was students could choose to either option as long as they were, students could choose either one because they wanted to stay with their teacher if possible. Y los estudiantes pueden escoger cualquier manera si se quieren quedar con las mismas maestras. Les quiero recordar que si acaso tienen una pregunta acerca de esto, por favor, hagan las preguntas para poder responderles, porque queremos que ustedes entiendan todo al fin de esta reunión. Thank you. Next slide, Diane. So here are the survey results for families. Esto vienen siendo los resultados de la encuesta de las familias del kinder al 2. And this is data from last Thursday, so it's a little bit old. We do have more data, but this is just one snapshot. Esta información nos llegó el jueves pasado. Esto nomás es poca información. So 18% had not responded yet. El 18% no había respondido. 34% wanted to come in person. El 34% quería presentarse en persona. 27%, wait, I'm reading my wrong, hold on. Perdón, yo he cometido un error. Ahorita les explico claramente. So Sorry, I was going through your verbal response without looking at the chart. No, yeah, I'm looking at my slide in English and this, and I was on the wrong slide. So okay, I think I'm on the right track though. So 20%, 27% wanted to stay in 100% distance learning. Para aclarar, el 27% quería seguir con el aprendizaje de distancia. And then 21% wanted to just stay with their teacher if possible. So it didn't matter if they came in person or were remote. El 21% decidió quedarse con la maestra de cualquiera de las maneras de aprendizaje a distancia o presentarse en persona. Next slide. Can I review the 34%, please, because we can get that clear. Entonces, el 34% quiere permanecer con la educación en persona. Okay, next slide, Diane. So these are the survey results for the kindergarten through second grade teachers. Este viene siendo los resultados de la encuesta de los maestros, grados K, kindergarten hasta el 2. So 56% wanted to come in person.
El 56% de esas personas maestras querían regresar en persona. 22% wanted to keep their class. So that means those kids that come in person would come in person, and those that wanted to stay remote would live stream into the classroom. El 22% de las maestras iban a tener el aprendizaje híbrido con las personas que se querían presentar en persona, que se presentaran en persona, y los que no, que pudieran ver las clases en vivo. And 18% wanted distance only. El 18% quería el aprendizaje a distancia único. And 4% of teachers, they just said, put us where you need us. Y el 4% de la maestra estaban bien que las pusieran en cualquier modo de enseñar. Okay, next slide. So I'm going to talk a little bit about what the school day is going to look like. So actually, Diane, go to the next slide. I'm going to start out of order. Okay, so the school day is going to be 3 hours in the morning. Esta es la vista previa del día escolar. El día escolar va a ser 3 horas en persona de aprendizaje por la mañana. Those are for students that are in person. Esos son para los que vienen en persona. And then they would go home and do the rest of their day from home like they do now via Zoom or independent activities. Y luego ellos seguirían adelante con el día escolar en su propio hogar vía Zoom como se está haciendo ahorita. So students will not eat breakfast or lunch at school. Entonces los estudiantes no van a comer ni el desayuno ni el lonche en la escuela. But as soon as school gets out, we will have a bag of breakfast and lunch for free for any student who wants it, so they can take it home. Pero ya que se retiren los niños de la escuela, se les van a entregar un desayuno o un lonche para que se los lleven a sus propios hogares. There's no formal recess, but there will be movement breaks and outdoor mass breaks as needed. No va a haber un tiempo que los niños pasen afuera jugando, pero sí van a tener unos breaks donde ellos se les permitirá salir afuera. So this is very important as well. Students that come in person do not need to bring their computer or supplies. Algo que también es bastante importante saber es que los niños que se presenten en persona no necesitan sus propios útiles o computadoras. All students that come in person will have another computer in their classroom and their own supplies in their own bin, so they don't have to share. Los estudiantes que se presentan en persona van a tener otra computadora y otros útiles para ellos mismos que no tienen que compartir con otros niños. And the schools will provide all the supplies. Y las escuelas van a entregar todos sus propios útiles. Second grade students will find out who their teacher is and what their assignment is tomorrow night. Los niños estudiantes del segundo grado se van a dar cuenta quién es el maestro o la maestra mañana en la noche. First and second grade families will find theirs out in at least a week. It'll be at least another week before first and second grade find out their schedules. Dr. Brynelson, you said the second graders would find out tomorrow. Sorry. Kindergarten and first grade. Thank you for correcting me. Kindergarten and first grade will find out in a week or a little bit longer than that. Para aclarar, los niños que se van a presentar o se van a dar cuenta quién es el maestro o maestra en los grados kindergarten a primero en una semana o dos. So Diane, will you go back to the previous slide?
So school will be 4 days a week, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. La escuela va a estar abierta para los estudiantes lunes, martes, jueves y viernes. Students will also have school on Wednesday, but it'll look exactly like it does now. So Wednesdays are always a little bit different. También va a haber escuela el miércoles, pero se va a quedar igual como está ahorita. Maria, do you think I need to, I'm not done with the slide, but was I confusing with that? I think it'll be important to reiterate again the grades and when they will be receiving notification, just to make sure it's very clear. Okay, so let's go back to that. You don't have to change slide, Diane. Second grade parents will find out tomorrow night, Friday night, what their student, who their student's teacher is and what their assignment is. And then they'll also find out what time their school starts. Entonces, para aclarar, los niños estudiantes del segundo grado se van a dar cuenta mañana en la noche quién va a ser la maestra o maestro, cuáles van a ser sus tareas y a qué horas van a tener sus clases. Some schools will start at 9 and other schools will start at 9:45. Hay algunas escuelas que van a empezar a las 9 de la mañana y otros que empiezan a las 9:45. And the reason for that is bus transportation. We need to divide the elementary schools in half so the buses can get the students there. La razón para eso viene siendo que tenemos que dividir la cantidad de estudiantes que toman el bus. So our school day looks very different than many districts around us. Entonces, nuestro día escolar se ve bastante diferente de otros distritos alrededor de nosotros. Many other school districts, kids go 2 days in person and they go distance learning or remote 3 days. Otros distritos escolares van en persona 2 días por semana y aprenden a distancia 3 días. And we chose to go 4 days a week for shorter periods because we want to see the students more frequently. Nosotros elegimos ir 4 días por semana porque queremos ver a nuestros estudiantes más frecuentemente. And the last thing I'll say about this slide is students stay in cohorts or groups. So there's not more than 15 students in a class if kids return in person, and that class stays together as a group. También los estudiantes que se presentan en persona se van a seguir en el mismo grupo y ninguno de los grupos va a tener más de 15 niños en cada clase. So Alonso, my part is done and I'm going to transition over to Karen, who's going to do safety, but I'm just going to pause here and ask you, do you think there's anything I need to clarify before we move to the next section? I don't believe so. Okay, thank you. So Esto viene siendo el fin de la presentación de la doctora Reynolds. Sigue otra persona para hablar de seguridad. Thank you. So Karen, I'm going to turn it over to you. Thank you. We know that safety is a very important issue for everyone during this pandemic. And so we've implemented a number of safety protocols and practices to help ensure the safest environment possible. Nosotros comprendemos que hay que estar bastante seguros y cuidadosos durante estos tiempos. Some of these may look familiar to you. You've heard them before, like staying home when you're sick or have symptoms. De estos ustedes ya saben probablemente todos, pero para revisarlos, si está enfermo el niño, que se quede en el hogar.
All staff and students will also be filling out daily attestations, Attestations? screening. Oh, I Make it see. easier. Y también cada niño y cada empleado del el distrito escolar los van a revisar para poder permitir o presentarse las clases. There will be an increased emphasis on washing hands. Se les van a pedir que se laven las manos más frecuente. And we will be working to ensure everyone maintains 6 feet of physical distance as often as possible. Y también nos queremos asegurar que guarden la distancia y los vamos a ver a los niños que tengan una distancia física de 6 pies o más. Face coverings are required for everyone, all students and staff, and we have procured a lot of personal protective equipment for our staff, and we will have masks on hand for students who forget theirs. Las máscaras o cubrebocas y el equipo personal de protección se los vamos a entregar nosotros a los niños. Hemos procurado bastante. In a few minutes, I'll go into a little more detail on these next items, such as revised cleaning protocols, operational adjustments, some training that we're providing, and our response plans. En pocos minutos voy a seguir en más detalle acerca de los protocolos de limpieza revisados, los ajustes operativos, la capacitación y los planes de respuestas. Next slide. Some of the operational adjustments that we've made include we've spaced student desks out 6 feet apart. Uno de los ajustes operativos es que vamos a dar una distancia de 6 pies entre cada escritorio de cada estudiante. And there's lots of signage around all of the buildings for COVID information, as well as for directions and for students and staff. También hay letreros y señales informativos para todos los estudiantes y empleados maestros. We've made some adjustments to our ventilation systems and our transportation system, which I'll go over in the next slides. Hemos hecho ajustes al sistema de ventilación y también el sistema del transporte. We have implemented recommendations that we've received for our heating and ventilation systems. Hemos implementado las medidas para el sistema de ventilación. That includes bringing in more outside air into the system. Eso incluye el aumento de porcentaje del aire exterior. And we've upgraded the filters that are used in the system. Y también hemos cambiado los filtros del sistema. And we will be continuing to monitor the systems through every day to ensure that they're operating correctly and that we also have enough heat in the classrooms. Y vamos a revisar y analizar constante las medidas o condiciones exteriores o de la clima cambiantes. We've also made some adjustments to our transportation system and how students ride buses. También hay cambios del transporte en el autobús. There will be fewer students on each bus. Van a haber menos estudiantes en cada autobús. We will load from the back to the front to ensure more spacing between students and for more efficient loading of the bus. Se van a subir y entrar a los asientos de atrás primero para poder asegurar que hay una distancia física entre los estudiantes. Siblings will be able to sit together, but everyone else will need to sit in their own seat.
separate, a separate Hermanos, seat. hermanos que se acompañan unos a otros a la escuela se pueden sentar juntos. Además, o los otros se van a tener que sentar uno por asiento. Windows will be down while we're running the bus, and we will clean buses in between routes. Por mientras que corre el autobús, las ventanas se van a bajar y van a estar abiertas y vamos a desinfectar el bus por cada viaje. If a student forgets to bring their mask, bus drivers will have extras. Si acaso el estudiante se le olvida traerse su cubrebocas, el chofer del bus le entregará una. We have changed our cleaning protocols to match the guidance from Department of Health. Hemos cambiado los protocolos para seguir las medidas del Departamento de Salud. We will have cleaning products available in every classroom, including some that students can use. Van a haber productos para la limpieza en cada clase, incluso las que pueden utilizar los niños. Our custodians will be working to clean frequently touched items like doorknobs and desks and chairs more often. Los empleados de limpieza se van a dedicar a limpiar lo que se toca más frecuentemente, por ejemplo, los escritorios o las agarraderas de las puertas. We've created door hangers that go on classroom doors. It's red on one side and green on the other to provide a visual indicator for when rooms have been cleaned. Este letrero, que está verde de un lado y rojo al otro, indica a los empleados de limpieza qué es lo que tienen que hacer con eso. And we've created a custodial response team who will be able to respond in the event of a positive COVID case if deeper cleaning is needed. Y también tenemos un equipo especial para limpiar si acaso tenemos un caso de COVID activo. Next slide. We will be training all of our staff on a wide variety of COVID-19 information before students return to schools. Antes de que regresen los estudiantes, vamos a tener un aprendizaje para los empleados, los maestros y todos en la escuela para que ellos conozcan los riesgos y los peligros de COVID. We have a number of resources and videos available for families on our website that Diane Bradford will show us in a few minutes how to find. También hay otros recursos en el sitio del internet de la escuela o del distrito que nos van a enseñar, Diana, para que nos podamos informar más. We have created a response plan for in the event of a COVID-19 positive case. Every building has a COVID response team. Tenemos un plan de respuesta para el COVID-19. Cada edificio tiene un equipo. The response team includes the COVID site supervisor, the building nurse, and our director of safety. Ese equipo incluye la enfermera del plantel, el director de seguridad y el supervisor de COVID de ese edificio. That team works together to review the specifics of each situation and in conjunction with the Snohomish Health District, determine what we need to do. Ese equipo trabajaría juntos para darse cuenta lo que se requiere acerca de nuestro distrito para esa respuesta. If your student is determined to have been a close contact with a confirmed positive case,
you will be notified. Si acaso su estudiante se confirma que ha estado cerca de un caso de COVID, a usted se le va a dar una información. And now I'm handing it over to Diane Bradford. Ahora seguimos con Diane Bradford. Thank you, Karen. I am going to first talk with you about childcare. Lo primero que vamos a hablar es del cuidado infantil. We have current partnerships with YMCA and Boys and Girls Club in our schools. Tenemos un acuerdo con YMCA y también los Boys and Girls Clubs para el cuidado infantil. And those locations are at Voyager Middle School and Explorer Middle School. Esos sitios están en las escuelas Voyager. What was the other one? I'm sorry. Voyager and Explorer. Voyager y Explorer en esas escuelas. Thank you. Duh, I could have read it. That's okay. It makes me feel like we're partnering really well. We will provide, the district will provide a bus transportation to those locations for students who are attending those childcare locations. Entonces, el distrito les va a dar el transporte por autobús a esos niños que necesitan cuidado infantil. And if there is enough interest and the numbers get big enough, we will look into other sites. But right now, it is just those two. Y si tenemos bastante de interés o tenemos bastantes personas que quieren aprovechar de eso, buscaríamos otros sitios también. The district is also providing bus transportation to and from school for families who would normally qualify for bus transportation. El distrito también va a transportar a los niños que por lo normal calificarían para el transporte. If you took the family survey for kindergarten through second grade and you said you wanted bus transportation, you should receive a postcard with your child's bus route information in the next week or so. Si acaso ustedes llenaron la encuesta de los niños de kindergarten al segundo grado y indicaron que querían el transporte, recibirán un anuncio, una noticia en los próximos semanas. And I believe that's just second grade will get their postcards. Karen, do you know for sure, is it just second grade getting their bus route information first? Yes. Okay, so if you could help me clarify, Alonso, second grade students will get their bus information in the mail. Y para aclarar, los estudiantes del segundo grado van a recibir su información de la ruta del bus por correo. Thank you. Next, I want to tell you some of our things that we're working on now for our next steps. Ahora quiero hablar acerca de los siguientes pasos. The first one is testing for staff, and we will begin testing starting with our teachers who are required to work on site. Lo primero es de las pruebas voluntarias de las maestras que prefieren presentarse en persona a hacer su trabajo. We have our first COVID-19 testing date next week. Tenemos la primera fecha para las pruebas la próxima semana. And after we establish that process, we will look to expand staff testing for COVID-19. Y ya que terminemos con ese proceso, vamos a abrir más pruebas para más gentes de la escuela. We are also working on staff vaccinations. También estamos trabajando en lo que es la vacuna para las maestras y los empleados del distrito. We are waiting for both vaccine supply and also the correct phase in the governor or the Department of Health's phases of vaccinations to be able to vaccinate our staff. Estamos esperando las vacunas y también la fase que ha decidido el gobierno del estado
para iniciar esas vacunas. We are also waiting to be matched with a provider who could provide enough vaccinations for our staff. También esperamos que nos indiquen cuál proveedor de la vacuna nos va a enviar esas vacunas a nosotros. So right now, the only staff who are getting vaccinated are those that qualify for the current phase. Entonces, ahorita los únicos que se van a vacunar son los que califican en su propia fase a este tiempo. Great, thank you. Also, we are getting ready to start publishing information on our public website about COVID-19 information in our district. También vamos a publicar información acerca del COVID-19 en nuestro distrito. And in just a moment, I'll show you on the website where you can find that. That won't be posted until starting next week. But after next week, you'll find it in a spot. I'll show you in a minute. Y en unos minutos les voy a enseñar dónde ver eso en el sitio del distrito para que lo puedan encontrar. Also in our next steps is to begin surveying our grades 3 through 5 staff, our teachers, and our families. También se va, en la próxima fase se van a enviar encuestas a las familias y maestros de los grados 3 a 5. And that survey will go out within the next 2 weeks. Y esa encuesta se las vamos a entregar en los próximos 2 semanas. And that information will help us determine staffing needs, bus route information, and classroom assignments. Y esa información que nos entreguen nos va a ayudar a decidir cuántos maestros, cuántos bases y cuántas rutas necesitamos. We will also expand to individual and small groups at the secondary level. So that's middle and high school levels. Y también vamos a llegar a los niveles de la escuela secundaria y high school. And as we've said all along, we'll provide at least 2 weeks notice to the families before their grade level comes back for in-person learning. Y como les hemos indicado anteriormente, se les va a dar una noticia a lo menos 2 semanas antes del inicio del aprendizaje en persona. Great. I'm going to show you the last slide and then I'll show you the website. Entonces vamos a revisar esta última y luego les voy a enseñar dónde ir al sitio del internet. We've seen already some good questions come in. Thank you for those. Ya hemos visto que hay unas muy buenas preguntas. And we'll answer those. Gracias. And we'll answer those in just a minute. If you haven't, if you still have a question, you should hopefully see a Q&A icon at the bottom of your screen to type in your question. Si acaso tienen una pregunta, deben de ver estos dos globitos aquí que al momento tiene el número 8. Oprimen allí si tienen una pregunta. Great. All right, I'm going to share my screen for the website. Ahora voy a compartir mi pantalla para el sitio del internet. Okay, first thing I want to show you is the translate feature. Lo primero que les quiero mostrar es esto de traducir. Aquí está. In the upper right corner, you can select a language. En lo que viene siendo arriba, al lado derecho, usted puede escoger su idioma. Y aquí hemos escogido español. And now you can, I chose Spanish. Good choice, doctor. Most of what is on our website pages will appear in Spanish. Ahora usted puede ver lo que se aparece en el sitio de internet en su idioma de español. So I first want to show you the return to school website. Lo que les quiero enseñar primero es volver a la escuela. Right, it did it? Okay, translated, good.
there's a lot of information in here, including a family guide. Hay muchísima información aquí, incluso una guía familiar. With a lot of information about the things that we just covered and much more detail if you want to go read more about it. Con mucha información en mucho más detalle de lo que hemos hablado hoy esta noche, o esta tarde, perdón. I wanted to show you the videos here too. También les quiero enseñar unos videos. Okay, on in. Okay, this is the overview. It has our timeline. Again, some of the same information we shared with you tonight with links to more videos in here on the page and on the side. Esto viene siendo la planificación del aprendizaje en persona. Y allí a la izquierda pueden escoger o elegir videos. This is a video we shared with families in December that would be great to show your children about what school will look like and be like if they return to in-person learning. Estos videos le muestran cómo va a ser la escuela cuando regresen sus niños al aprendizaje en persona. And they're available in English, Spanish, and Russian. Y están disponibles en inglés, español, y si acaso hablan ruso, también en ruso. We also have at the end of those videos and as standalone short videos, some demonstrations. También hay videos pequeños o cortitos que muestran cómo lavarse las manos adecuadamente. About hand washing Utilizar and mask wearing. cubrebocas. And those are also available in English and Spanish. Esos también están disponibles en inglés y en español. When we add the COVID-19 information about our district, it will be in the same section. Cuando ofrezcamos la información de COVID, va a estar en esta misma sección, mismo lugar. Great. Okay, with that, I think we should get into answering some of your very good questions. So Y ya con eso vamos a iniciar a responder a sus muy buenas y muy bien pensadas preguntas. we have a staff here who are going to help us answer your questions. So we'll take your questions. Alonzo will read it, help us understand, and then I'll ask a staff member to answer the question. Hay varios líderes del distrito aquí para responder a sus preguntas. Yo las voy a revisar y luego traducir y vamos a responder. All right, so the first question, let me see if I can bring this up. And Alonzo, do you want me to share my screen so you can see this? Let me see if I can move this over. Nope. So let me just read you the first question. This is from Miss Aguilar. If I don't want to vaccinate my kid, is he going to be denied access to the school in person? Okay, thank you. Good question. And the answer, I'm not sharing that. Hold on one second here. I tried to share my. Entonces, señora Aguilar, le vamos a responder a su pregunta, que viene siendo una pregunta bastante importante. I was hoping to show the question. Sorry about that. That's a good question. And the answer is no, there is no COVID-19 vaccination requirement. Ahorita no hay requisito que su niño, el estudiante, esté vacunado. Entonces sí se le va a permitir regresar a la escuela. Thank you. How about the next one? Okay, the next one is a duplicate. We'll go to Ms. Norma Gaspar's question. Given the total number of students and their ages, how can we be sure that the administrators and the children follow the regulations, the health regulations? Okay, thank you. I'm going to ask Bruce to answer this. Oh, you're Bruce? muted, Bruce.
And could you introduce yourself, please? I'm sorry, I just remembered, Bruce, when we did intros, I think we missed you. You weren't yet here. Could you introduce yourself and say your position, name and position, please, too? Buenas noches. Mi nombre es Señor Hobart, Assistant Superintendent. Impressive. Impresionante el español. Español in high school. Yeah, él lo tomó en high school. So the teachers and school staff have been trained on the safety protocols, which are very, very important for everyone. Los maestros y los empleados de la escuela han recibido entrenamiento en los protocolos de seguro. With the younger students, our teachers will spend time training students on the rules, wearing masks, staying 6 feet apart, and will be strictly enforcing these rules. Para los niños más pequeños, las maestras van a tomar su tiempo entrenándolo a los niños, que es importante utilizar su cubrebocas, lavar sus manos y guardar una distancia entre ellos mismos. If we have students who do not cooperate with wearing masks, we may have to assign them to remote learning. Si acaso los niños no siguen estas reglas, es posible que esos estudiantes tengan que estudiar a distancia. Thank you. Uh-oh, did we lose Alonso? Oh, we're in trouble now. You lost the most important person. Bruce, you can do it, can't you? I am sure Maria's he'll gonna be have right to jump back. I'll watch for him. I've got this. You can go to the next one. Thank you. Of course. Can you help? I think there is one, or at least it was number 3 before I signed some of them off, about packets and a learning consistency between distance and, do you see that one up there? Is that the next one? Is it Lillian Erguer? Is it the same one? Well, Which we one can is, just, can you what read number? the top one? Are you able to see the Q&A box, Maria? I am. Okay. Yes. You see that one from Maria? Maria Camacho. Okay, Maria Camacho. Okay, great. So my question is, will my child, so if I do not send my child to school, maybe I should read it the way I had it in here. What question was that? Was number 3, unless it moved. No, okay, mi pregunta es, si mi hijo no lo voy a mandar a la escuela, if I will not send my child to school and will continue in distance learning, will you send him the packet for him to be able to study from home? Okay. And will he be able to maintain his studies from home? I'm going to give this one to Heather because I bet you, I think I have a phone call and I bet you it might be Alonso. So Heather, would you take this one, please? Yes, if your student is still in distance learning, he, she, or they will continue to receive materials at home to support their learning. Oh, perdón. Would you kindly repeat that again? I'm sorry. A bit distracted by other questions. Of course. Yes, if your child remains in distance learning, she, he, they will continue to receive the necessary materials to support their lessons. Queremos aclarar y asegurarles que si los niños quedan a distancia o en persona, continuarán con las mismas materias y todo continúa igual. Thank you. And Maria, these next two I think are related about when is 3rd grade coming back and then when is 8th grade coming back. Allison, after Maria interprets that, could you answer that one? Those two, I mean. Yeah, the answer, Maria, is we don't know yet. La próxima pregunta es, ¿cuándo regresan los niños a clase? Depende del grado. So the question is,
when will children be returning based on the grades? So Allison, would you respond just by grades again, just to repeat the whole and make sure that, because they're asking about different grades in different questions, if you don't mind. Estoy aclarando para la doctora Brynolson para aclararle de nuevo los grados y cuándo vuelven. Preschool started Monday. Preescolar empezó el lunes. ECAP starts Monday, March 1st. Para los pequeñitos, igual preescolar, those are prior to preschool. Empiezan, when did you say that, Allison? They start on March 1st. El 1 de marzo. And then we have all second grade starts on March 8th. Todos los niños de segundo grado empiezan el 8 de marzo. And we started with second grade because they know school a little bit. They know what it's like to be at school. La razón por cual elegimos el segundo grado es porque los niños ya entienden un poco de ir a la escuela, entonces pensamos que era el buen grado para empezar el regreso a escuela en persona. We're hopeful to start first grade on March 22nd. Si todo va bien, esperamos empezar what grade was that and what date? First grade, March 22nd. Primer grado, el 22 de marzo. Kindergarten, March 29th. Kinder, el 29 de marzo. I'm doing this from memory, so hopefully I'm accurate. Lo está haciendo todo de memoria. Someone would have chimed in if I was wrong, so it's accurate. Y And no se then, preocupen, todo es exacto. and then we have spring break the week after that. So we have spring break from Tenemos una semana de descanso. April 5th through 9th. April 5th through 9th. So no school for anybody. El 5 al 9 de abril, en donde no hay escuela para nadie. Esa es la semana de vacaciones. And then we'll start with the other grades in elementary, but we haven't decided which grade or what exact date yet. Okay. Después de esa semana de vacaciones, empezarán los próximos grados, pero aún no han decidido cuáles grados y cuáles fechas. But we'll tell families at least 2 weeks before they return. We'll notify families. Pero queremos asegurarles que les vamos a dar a 2 semanas de anticipación la información para dejarles saber cuándo su hijo empieza. Si es que no se preocupen, tendrán 2 semanas con anticipación para saber si sus hijos empiezan. So, y ahora se lo doy al señor Alonso para continuar. So let me finish this with you, Maria. So Perfecto. Families need to, third through fifth grade families need to look for a survey about what they want to do for the remainder of the year in the next couple of weeks. Para los niños, esto es muy importante. Para los niños de tercer a quinto, so third through fifth, third, fourth, and fifth. Para todos los niños que están en tercero, cuarto y quinto, es muy importante que busquen, porque les vamos a mandar una encuesta en donde nos van a dejar saber sus planes para sus hijos a regresar a la escuela y sus preferencias para hacer eso. So I'm going to ask you to repeat what I had Alonso say earlier, because this was a top question we got at the last town hall, which was students. Quiero por favor de nuevo repetir algo súper importante, porque esta pregunta se ha presentado varias veces y quiero asegurarme que les demos la información claramente. Students that want to stay remote for the rest of the year can. Niños o padres que quieran sus hijos que se queden a distancia en su aprendizaje tienen toda la capacidad de hacerlo. So the final part to this has La última parte de esto es
is we still have work to do before we decide when middle school and high school students return. Tenemos mucho trabajo que hacer para asegurarnos de ver cuándo y si los niños de grados 6th through 12th, correct? De séptimo, así es que 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, todos esos grados, aún estamos viendo cómo y cuándo si regresan a la escuela en persona. And the main thing is we need to work with the teachers union to figure it out. Y la razón por cual no tenemos esta información es que tenemos aún más trabajo que hacer para trabajar con la unión de profesoras para aclarar cómo es que lo vamos a hacer y cuándo. So I'm nodding like I can understand what you're saying, but I feel like I need to be part of this. So Alonso, welcome back. We missed you, but Maria was awesome while you were gone. Isn't she? I feel affirmed. Always awesome. Les pido disculpas, se me acabó el gas en mi máquina. So I've asked for their, forgiveness because my machine ran out of gas. Oh. Sorry. Perdón. Well, we are, I don't know if you have your Q&A box open, Alonso, but we are on the question that is now showing at the top of the Q&A box from Maria Camacho. So unfortunately, my Q&A box has disappeared. I mean, it's not disappeared, but it's gone blank. Oh, no. Okay, I'm going to try sharing my screen one last time. And if this doesn't work, I may have to ask Maria to read them or something like that. No, I don't know why that's not working. Yeah, it's just since on that screen, but well, are you kidding me? Maria's gonna, have to do my Con job. mucho gusto. Con mucho gusto. Diane, if you can prompt me as to which one, I'm sorry, I'm multitasking. Sure. Yeah, that's con okay. Mucho gusto, yo leo la pregunta y por favor, si Alonso, tú me ayudas, entonces así los dos oyen a la misma vez. Okay, great. Which one is it? Maria. All right, it's the one that is now the top from Maria Camacho, and it is about, it looks like distance learning, keeping the same teacher is what I've been able, but Sí. Thanks. Si mi hijo estudia en clase, tendrá la misma maestra. And this one is for Bruce. We value students having their same teacher, but that will depend on whether the family's request for in-person or distance learning matches their teachers. Nosotros les ponemos mucho valor a los niños y la relación que tienen con sus maestras. Entonces, eso depende, la respuesta depende si ustedes van a elegir que sus estudiantes se presenten en persona y o no. Así es como se va a determinar si les quedan el mismo maestro. Do you think I've spoken there, Maria? Yes. Yeah. Try, but no guarantees, but we will try. Okay, can you see the one now, Maria, from Lillian? Yes. Okay. Será la misma enseñanza a distancia y en la escuela. Will it be the same from a distance as it is in school? And I believe we responded to that question already. Is that correct? I'm not sure if we have, but Heather, I guess I would ask if you want to summarize. Teachers will still deliver lessons, but in different formats. So it will look different, but they will still deliver their lessons to support student learning. Las maestras van a ofrecer las lecturas igual a todos los estudiantes, aunque sea en distancia o en persona. Seguimos enseñando lo mismo. La próxima pregunta.
multiple part Yes. question. Yeah. Yep, I'll read it in Spanish always to make sure the audience knows, and then we'll go. Okay. Se puede aún cambiar de opinión de la escuela a distancia a la escuela en persona. So is it possible to change my opinion if I decide to go face-to-face versus in person, or rather at a distance? So I'm going to answer this one. And for second grade, it is too late because we've already made those arrangements for second grade. Entonces, la respuesta de esa pregunta viene siendo que hemos llegado al punto que no se pueden hacer cambios para el segundo grado. Eso ya está fijo. But if you have a child in kindergarten or first grade, you have until March 2nd, next Tuesday, to update your preference. Pero si acaso su estudiante está en el kindergarten o el primer grado, usted tiene hasta el próximo martes, que viene siendo el 2 de marzo, para cambiar su decisión. Okay. Shall we go to the next? Yeah, and so there's a third part to it. Yes. ¿Tienen personal para vigilar a los niños de tener siempre su máscara y no tener contacto con otros niños? And the question in English is, will you have staff readily available to assure that children always have their mask on and do not come in contact with other children? And this one, Bruce, I think you answered this a little bit before, but do you want to just reiterate, rephrase what you said? We will have many staff members in front of the school to welcome students, to make sure that they stay apart until they reach their classroom. Van a haber varios empleados del distrito escolar enfrente de la escuela para asegurarse cuando lleguen los niños que todos están guardando su distancia y utilizando sus cubrebocas. And there will be no more than 15 students in a classroom, so classes will be small, and teachers will have the desks at least 6 feet apart. Y no va a haber más de 15 estudiantes por clase. Las maestras van a poder vigilar eso, y también los escritorios están a la distancia de más de a lo menos 6 pies entre cada escritorio. And we will have the same rules across the whole school, so everyone will enforce them consistently. Y vamos a tener las mismas reglas por toda la escuela. Entonces, esos también se van a tener que respetar y seguir consistentemente. Thank you. Gracias. La próxima pregunta, ¿cómo sería el regreso a clases en persona para los niños y si van a estar en horario normal? So the next question is, how will it be to return to school in person, and will they keep a normal schedule? Heather, would you be willing to answer this about the in-person part of school? Of course. Well, students will get lots of support to make sure that they wear their masks, wash their hands frequently, and maintain 6 feet of social distance. I'll pause and then I'll take the next one. Los estudiantes van a recibir mucho apoyo y aseguranza que se laven las manos frecuentemente, se utilicen sus cubrebocas y que guarden la distancia entre ellos mismos. And for those students who will be in person, they will be in school for 3 hours. Y para esos estudiantes que toman la opción de presentarse en persona, ellos van a estar en la escuela por 3 horas. Does that answer that question? ¿Eso sería la respuesta que quería? ¿O adecuada? If Kayleen would like to clarify, or if we did not answer that, feel free to ask another question or clarify in the Q&A box. Kayleen, si no está conforme con nuestra respuesta, por favor nos haga otra para aclarar cualquiera de sus preocupaciones.
Okay, then the next one, Maria, I think we've already Yes. answered that, but we can just confirm. Yes. Yes, I appreciate that. Para los niños de cuarto y quinto grado, cuando tienen programado que regresen. So for fourth and fifth grade children, when are you planning for them to return to school? And I don't know if this came in before or after Dr. Brynelson answered, but do you want to just summarize in a sentence or two, Allison? Yep. So let me try a different, okay, so we are surveying third, fourth, and fifth grade families in the next 2 weeks. Estamos enviando encuesta a la familia y los estudiantes del tercer, cuarto y quinto grado en las próximas semanas. And once we have that data and start working, okay, so we're surveying, sorry, Alonzo, I'm trying to think of this in a different way. Deep Let me breaths. see. I was just told Diane, you're so calming. No, I told Maria that you're very calming. Okay, so we are really working hard to start the second graders on March 8th. Stick with me. I got a plan for this. We're starting second graders on March 8th. I trust in you, Doctor. Vamos a iniciar con los del segundo grado el 8 de marzo. We want to make sure that goes well. Nos queremos asegurar que todo va bien en eso. And then we'll bring the first and kindergarten students back. Y luego vamos a empezar con los de kinder y primer grado. And anything that needs to be changed to make it better for those 3 grades. Ya que nos demos cuenta lo que va a ser necesario para cambiar, para mejorar la situación en esos 3 grados. We'll use that in planning for the third, fourth, and fifth graders. Lo que la información que nos dan esos 3 grados, con eso nos informamos para invitar a los del tercer, cuarto y quinto grado que se presenten a sus estudios en persona. So this is my short summary, okay? Because I know I'm getting long here. My short summary is we don't know yet, but please fill out the survey when it comes out. Mi respuesta cortita es que todavía la verdad que no sabemos, pero les pido que por favor tomen el tiempo para entregar sus respuestas a las encuestas. Did I miss anything, Alonzo? You are so all over everything. You're like Maria. Like I wish. She's terrific. No. Okay, próxima. Yes, Diane. Yes. Si mis hijos van a seguir a distancia, van a seguir con el mismo horario de clases. So the question is, if my children continue in distance learning, will they continue the same schedule? Do you think they mean the same start With time the if they same stay in schedule. distance? Yes. They stay in the start. Our schedule, correct. Yes, and I'm looking to Heather and Allison. Yes, that's correct. Correct. Yes. All right. Sí. La respuesta es sí. May I clarify a El mismo horario, pero vamos a aclarar algo. Go ahead, please, Heather. Thank you. May I clarify add something to my earlier response to Kayleen about the hours for in-person. As a reminder, school will happen 4 days a week, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Quiero agregar algo a mi respuesta de la pregunta de la señora Kayleen. Los niños van a estudiar 4 veces por semana, que viene siendo o presentarse 4 veces por semana, el lunes, martes, jueves y viernes. Thanks for that clarification, Heather. Okay, Patricia, a question from Patricia. Okay, Patricia, ¿cuáles serán los horarios de los niños de kinder? What is the schedule for children who are going into kindergarten?
Going into kindergarten? You mean like returning? Do you think it means Well, returning? I'm to sorry, for kindergarten? children in kindergarten. Okay. What is their schedule? What is their hourly schedule, like time? Got it. Allison, do you want to take this one? I see Yep. I think you're ready. Okay. So the schedule will be the same for second grade, first grade, and kindergarten. El horario, Patricia, va a ser igual para los estudiantes del kinder, primero y segundo. So if this family chooses to return in person, Si usted y su familia deciden regresar en persona, it will be 3 hours in the morning, sería 3 horas en la mañana. and the start time for PKC is 9:45, correct? Hold, don't translate yet, Alonso. Karen, do we know the start time for PKC? Start time is, I'm gonna go with, You're right. it's 9:45. So, oh no, but not everybody goes to PKC. Okay, so the start time is either going to be 9 to noon. So the time will be 9 to noon, or it'll be 9:45 to 12:45. El horario va a ser de las 9 a las 2 hasta las 12, mediodía. Y si inician su estudiante a las 9:45, su día escolar terminaría a las 12:45. Para aclarar, let me clarify, because I think that there's a distinction, Alonso. It depends on the grade, what time they will start. Is that correct? The school. It depends on The building. Okay. Va a variar, Alonso, el horario de empezar. O va a ser a las 9 o va a ser a las 9:45. Depende del edificio y cambia. Así es que no queremos darle porque varía dependiendo del edificio. ¿Está claro? Entonces, de las 9 a las 12 o de las 9:45 a las 12:45. Eso se le aclarará en la carta que van a recibir. So just to make sure, for the English speakers, we made sure we were very clear. It is either 9 to 12 or 9:45 to 12:45. That will be clarified in the letter, and we cannot confirm because it depends on the building. That's what we shared. Is that correct? Okay, great. Gracias, María. Thank you. Por nada. Es mucha información. A nuestros padres y familias, muchas gracias por su paciencia, que es muchísima información dependiendo de cuál grado y cuál día. Muchas gracias por su paciencia. Y aún, si no está claro, con mucho gusto de nuevo, pongan la pregunta y intentaremos llegar a su pregunta. So, Diane, just to confirm with the panelists, what I wanted to make sure is it is very complicated. There is a lot of information because it changes based on the grade and the dates. So if we are still unclear, do not hesitate to put your questions in the question and answer box. Yes. Ahora, Yeah. al próximo. If the kid goes to face-to-face learning, is the distance learning a requirement in the afternoon? Para aclarar a nuestra audiencia en español, si un niño decide ir a clase en persona, es requisito atender clase a distancia en la tarde. Allison, do you want to answer that one? Oh, Heather, do you want to take that? Yeah, yes, they will be doing distance learning in the afternoon. Sí, es cierto, tendrían que estudiar también en la tarde para completar las horas del día escolar. It is indeed required. Y sí tiene, and to make sure, y sí tiene que ser a distancia en la tarde. Thank you. I think we have time for at least one more, maybe two if they're quick. Elsa. Okay. Si puse en la encuesta que mi hija se queda con el profesor que tiene ahora, eso sería ir a la escuela en persona o se quedaría en casa. So if I responded in the survey that my child would stay with her teacher that she currently has, does that mean
that she would have that teacher in person or at home? I'm gonna get Patty or Heather. Patty, I don't know if you heard that one, but Heather might be able to take that as well, to just explain how the teacher assignment works. Can you answer that one? There. I was And gonna the ask you, question is, yeah, no, that's fine. Bruce And or the Pat- question- yeah, I was actually, it's a Bruce question. Oh, okay, sure, Yeah. Bruce. And I can jump in if you guys need me to. Yeah, I didn't hear the question, sorry. yeah. It's okay. Just to make sure everybody's on, because this one is a difficult one, I will reiterate. Para todos en español, voy a de nuevo repetirlo para las personas que hablan en inglés. So if in the survey, I noted that my child would stay with her teacher that she currently has, does that mean that she will go in person or face-to-face? Face-to-face or at a distance? So the answer is the second grade families will find out tomorrow night who their teacher is and if they're staying remote or in person. So we don't know the name right now to say, but everybody in second grade will be notified tomorrow night and answer those questions. Mañana se van a dar cuenta los estudiantes de segundo grado quién van a ser los maestros y cuál va a ser el horario. And it's very important that families check their email, correct, Diane? It is, and I would say if the person asking is a grade other than second grade, maybe first grade or kindergarten, that it may depend on what their teacher answered and classroom capacity, and we won't know that quite yet for another, I think Alice, you said earlier, at least a week, right, before we know for sure. Les diré que es bastante importante revisar su correo electrónico para ver si le ha llegado esa noticia. Si acaso la persona que está haciendo esta pregunta tiene un estudiante en el kindergarten o el primero, les puedo decir que dependen de la encuesta, de las otras respuestas de otras personas, igual como la maestra. Y si hay la capacidad que se tiene que mantener menos de 15 estudiantes en cada clase, entonces tenemos que revisar toda esa información antes de notificarles. Thank you. You're very welcome. Maria. The next two questions you responded to that in this response. So we can actually go to, and then Patricia says, thank you very much for the response earlier to her question. So you have one outstanding. Shall we proceed? If we just have one left, I think we can Yes. manage to do the last one and we will have 100%. Yes. Ok. La última pregunta será de María Camacho. ¿Las clases que ellos tomen a distancia serán grabadas o será la misma maestra quien les dé clase? So let me translate this. So for students who are taking classes at a distance, will they be recorded or will it be the same teacher that will be in class? Does that make sense Yes. to everybody? Or will it be the live Okay. lesson in class? Yeah, I think is what she and that one depends. So I'm going to look to Heather to answer that. If you're comfortable, Heather. That's I think I just need the question repeated to me because Yeah. I want to make sure I understand it. I think I understand it, but I want to just make sure it's repeated so we all understand it, and myself included. Yeah. Alonso, ayúdame, ¿vale? Sí. So Okay, the question so- is, if my student does not present face-to-face, will the classes be administered by the same teacher in a recording manner or in a live class via Zoom? I think there might be two interpretations here. So I'll take part one, which is if my student is in distance learning, how will my lessons happen? That's part of it. So
if your student is in distance learning, your child will still have lessons delivered by Zoom and with a teacher teaching remotely, Live. as currently as it is right now, yes. Entonces, si su estudiante, esta respuesta va a tener dos partes. La primera parte viene siendo que si su estudiante elige o escoge estudiar a distancia, él va a tener la misma lectura de la maestra como se está tomando en estos días. There's another case or another instance where the teacher might actually be in person with some students in person while your child might be remote. También hay una situación donde se encuentre la maestra en persona con los estudiantes en persona, por mientras que su estudiante en el aprendizaje de distancia esté viendo lo que está ocurriendo en la clase. In this situation, your student will sometimes be live via Zoom with the other students who are in person. Yeah. Entonces, en esa situación, su estudiante de aprendizaje a distancia va a estar en vivo con los otros estudiantes que se presentaron en persona, con la maestra en vivo. I think that could have been the multiple parts, but others might think there's another layer to that question, in which case we should try and answer it. I would just add that it will depend on the teacher. Yes. Correct. Y también les tenemos que explicar que eso va a depender en la maestra o la profesora. That was a good one. That was a good one to end on. Maria, yes. Yeah, it's a very good question and part of the dynamics that you're having. So Kayleen is attempting to clarify again. So here's the question. A ver, ayúdame, Alonso, ¿vale? Te lo voy a leer en español. Mis hijos recibirán la clase a distancia en el mismo momento en que los niños que se presenten en persona en la escuela. So, okay, do you understand it, Alonso? Okay, so here's the question, as I understand it. Will it be synchronously done, the child who's at a distance versus the children who are in person? Correct, Alonso? Correct. They'll be seeing and hearing the same lesson at the same time. I'm not going to use your Scrabble synchronous word, but at the same time. Be it in person or be it at a distance? Will it be live? Live in the a lesson will be offered to both the distance learner and the in-person learner at the same time. Yeah, I would just to try to clarify, it depends on the teacher. As Dr. Brynelson shared earlier, teachers had a choice whether or not they would do that model or not. Some chose yes, some chose to keep just in-person learning or just remote learning. Entonces, Kayleen, le voy a responder que a cada maestro se le ofreció la opción de hacerlo así al mismo tiempo o ofrecer la lectura a los niños presentes y grabar la lección para los que están aprendiendo a distancia. Entonces depende del maestro lo que ese profesor o ese profesor escogió. Lo siento que no lo podemos dar una respuesta fácil como sí o no, porque ahorita en esta situación no sabemos quiénes son los estudiantes que le pertenecen a cada maestro. So in closing remarks, you received a note of gratitude from the anonymous attendee, noting that thank you for the information. It was very clear, and thank you very much for all your work as a district, what you're doing as a district. Thank you. There's no better way to end that meeting than on that note. Yeah.
I want to say thank you to everybody who attended tonight and for all of our presenters and for people who helped us answer questions. Dr. Brynolfsson, any final comments? No, just thank you for attending and thank you again for all you do for your students at home. Les queremos ofrecer muchas gracias por todo lo que ustedes hacen en el hogar y por acompañarnos hoy en esta reunión. Se les agradecemos bastante todo lo que hacen en su propia vida para sus estudiantes y para nuestros estudiantes. And as we have more information, we'll keep the parents informed. Y cuando si acaso llega más información, les vamos a dar de saber. And then the last thing is, before Diane takes it, Maria, I want you to just tell everybody in Spanish how awesome Alonzo is. Qué linda. La doctora Brynolfsson quiere aclararle a todos que es muy agradecida por el buen trabajo que hizo el señor Castro hoy de parte de todos. Muchas gracias, señor Castro. Es un placer participar en esto y qué bueno que tengan un equipo tan tremendo que les va a ayudar a estos lindos estudiantes que van a ser el futuro. And one last reminder, Bruce reminded me, no school tomorrow, teacher workday. Entonces también les quiero recordar que mañana no va a haber escuela, es un día solamente para los maestros. Thank you and good night. Que pasen buena noche. Adiós.